In this video, we will try to understand how the heart is developing, right? First, this picture tells you that heart develop ചെയ്യുന്ന രണ്ട് endothelial tubes. It develops from two endothelial tubes. And remember, ഈ രണ്ട് ട്യൂബ്സും they join together and upper partil they will fuse. You can see here they have fused. Lower partil രണ്ട് tubes ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുകയാണ്. Now after this, you know what happens? Your structure, it starts developing dilatations. Dilatation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bulging out. അതാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത്. And these dilatations you can appreciate. The upper dilatation, it is called as bulbous cordus. This dilatation, it is called as ventricle. ഈ dilatation ഞാൻ atrium എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And the lowermost dilatation, it is called as sinus venosus. അപ്പോൾ എത്ര ഡയലറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടലി? വെരി ഗുഡ്, 4 ഡയലറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ട്യൂബിൽ നിന്ന് എത്ര ഡയലറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു? 4 ഡയലറ്റേഷൻസ് occur. ഫൈൻ. Now remember guys, one point, ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ventricle is above and atrium it is below. Normally നമ്മുടെ adult heart, not just adult heart, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വൂമിൻ്റെ when the child develops, embryo develops inside the womb, till 4th week of gestation, 4 ആഴ്ച വരെ the ventricle മേലെയും atrium താഴെയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് the ventricle is going to change its position, and you all know normally our hearts, ventricles are below and atria is above. So my idea is that, remember, heart develop ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അപ് ടിൽ 4th week of gestation, ആ എംബ്രിയോ 4 വീക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഈ ട്യൂബിൽ വെൻട്രിക്കിൾ മേലെയും ഏട്രിയം താഴെയായിരിക്കും. പിന്നെയാണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻട്രിക്കിൾ താഴോട്ട് വരും, ഏട്രിയം മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ, സീ ദിസ് ഈസ് ഹൗ അവർ ഹാർട്ട് ലുക്സ്. ഇതൊരു ഡെവലപ്ഡ് ഹാർട്ടാണ്. Now tell me the chambers. Okay, what is this chamber that you are seeing? One second. All of you can appreciate. 1 minute. Yeah, all of you can appreciate this chamber here, this one highlighted part. Yes, so I think so this is the right atrium, right? You want to see this is how the right atrium looks. All of you can appreciate it. Okay, now what about this one? Okay, now what about this? Okay, look here, that is a right ventricle. Now look here, this structure that you see here, this one, yes, that is the left ventricle. What is this pointed inferior part of the heart called as? It is called as the apex of the heart. Now one question, evideyana the apex of the heart is located? Where is the location? Important question in your clinics also. It is located in the left 5th. Oh, what just happened? Okay, so apex, it is located in the left 5th intercostal space. Importance endani apex inde? It is a site of apex beat. Endani apex beat? See, that is the point of maximal impulse. When you examine the patient's chest, left 5th intercostal space, when you keep your hand, you can feel the apex beat. An apex beat means it is a point of maximal impulse. And this structure that you see here, okay, that is the left atrium. And can you guys tell me, what is this structure? This one, or ear-shaped pouch, right? Ear-shaped muscular component you can see. Yes, so this that you see here, this one, it is called as a left auricle. What is left auricle? That is ear-shaped muscular pouch arising from the left atrium.
So അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. So as you can see, right, this is the left atrium, and so this left auricle here, it is slightly increasing the capacity or the space of left atrium. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി, ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ദിസ് സ്പേസ് ദറ്റ് യു സീ, ഓക്കെ, ദിസ് ഓറിക്കിൾ, ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഇവിടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റാഗ്നേറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ കിടന്നാൽ എന്ത് പറ്റുന്നു, ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. Okay, that is a clinical importance. അപ്പോൾ atrial fibrillation blood can get stagnated, collected in the left auricle. So there is അങ്ങനെ stagnate ആയാൽ blood എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, clot formationൻ്റെ risk കൂടുന്നു. Now guys, you guys see in the left atrium oxygenated blood from the lungs comes, right, and enters the left atrium via 4 pulmonary veins. I hope you know the circulation. അപ്പോൾ in this picture you can clearly see the 4. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. ആ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ 4 ഓപ്പണിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതാണ് ഓപ്പണിങ്സ് ഓഫ് പൾമണറി വെയിൻസ്. ക്യാൻ യു ഓൾ അപ്രീഷിയേറ്റ്? ഓക്കെ, ലുക്ക് ഹിയർ, 2 ഓപ്പണിങ്സ് ഇവിടെ കണ്ടോ? പൾമണറി വെയിൻസ് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ്. അതാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും യു ക്യാൻ സീ. Yes, can you appreciate 2 openings? Yes, here also. So these are openings of pulmonary veins. Fine. And ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ see guys, tell me where is the superior vena cava? I am showing you the heart. Where is the superior vena cava? Very good. This is a, one second. Okay, you can appreciate that this is the right atrium, this is the superior vena cava, and you can see this opening here. Yes, that is the inferior vena cava, right? Yes, you can appreciate, right? Inferior vena cava താഴെ കാണുന്നത്, മേലെയുള്ളത് this is superior vena cava. So this is a basic thing about, നിങ്ങൾക്ക് കഡാവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ ആയിട്ട് ഹാർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ these basic things you should definitely identify. Now coming back to the development, see, this can come as a short note for your theory exams. Just write the points that I'm telling you, that is more than enough. So heart develops from a tube. Okay, so you saw this tube. One second. About 4th week of gestation this tube loops. 4th week this tube is going to loop. Loop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ? ഈ ventricle, the upper ventricular part, it moves downward and forward. If you want, you can write it down, notes. So ventricular part, see, embryology കുറച്ച് tough ആണ് unless you understand it. For your exam purpose, theory exam papers, just write the points that I'm telling you. That's more than enough to pass. Okay, അപ്പോൾ the ventricle 4th week of gestation ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞമ്മയുടെ മുമ്പിൽ 4 വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെൻട്രിക്കിൾ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്. Okay, and this atrium, it moves upward and backward. Okay, അതിനുശേഷം there is going to be septa formation. Septa ഉണ്ടാകുന്നു, and heart is divided into 4 chambers. Now ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ 4 പാർട്സും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. ബൾബസ് കോഡസ് ഇല്ലേ, ഈ ഒരു ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റ് പി ജിയിൽ. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മേലെ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബൾബസ് കോഡസ്, ദ സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ താഴെ വെൻട്രിക്കിൾസ്, പിന്നെ ഏട്രിയം, പിന്നെ ഈ 2 സെപ്പറേറ്റഡ് റീജിയൻസ് കണ്ടോ, അതിനെ സൈനസ് വീനോസസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ bulbous cordus, it develops into the top part, it develops into the right ventricle. Okay, and also it develops into ഈ അയോട്ടയുടെ ബിഗിനിങ് പാർട്ടില്ലേ, ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദി അയോട്ട ആൻഡ് ദ പൾമണറി ട്രങ്ക്. സോ bulbous cordus develops into right ventricle, aorta and pulmonary trunk. Easy. Primitive, see, this ventricle, what it develops into?
ventricle, it develops into the left ventricle. Alright, now this primitive atrium, this chamber that develops into the primitive atrium, it develops into the right atrium and the right atrium and the left atrium. And sinus venosus, the last part, the two parts, sinus venosus, that develops into right and left. ഇതിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഹോൺ, ഇതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹോൺ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്മൂത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയം, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹോൺ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദ കൊറോണറി സൈനസ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. Now quickly tell me what is coronary sinus. എന്താണ് ഈ coronary sinus? അതൊരു ലാർജ് വീനസ് ചാനലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ കൊറോണറി സൈനസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. So this is in very brief about the development of the heart. Alright, so I'll see you all in the next class. Drink lots of water. Alright, bye bye.